அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அந்த பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. இப்போ நாம வீடியோக்குள்ள போகலாமா? இந்த டிஷ்ஷுக்கு ரெட் கேப்சிகம் ரொம்ப முக்கியம். இப்போ இந்த ரெட் கேப்சிகமை சூடு பண்ணிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை எடுத்து கட் பண்ணிக்கலாம். இதை எல்லாத்தையும் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து நாம சூட வச்சா கேப்சிகம் போட்டுக்கலாம். ஆனியன், அடுத்தது 3 கார்லிக், கொத்தமல்லி, ரெட் சில்லி போட்டுக்கலாம். அடுத்து தேவையான அளவு உப்பு, லெமன் போடலாம். கடைசியா 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் போட்டுக்கோங்க. இப்போ மிக்சியில் போட்டு எல்லாமே அரைச்சிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பெரிய பெரிய சாஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நாம வந்து ரெட் கேப்சிகமும் ஆனியனும் போட்டுக்கலாம். அடுத்தது சில்லி ஃப்ளேக்ஸ். இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது ப்ரான் போடலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, 1 hour மேகினேட் ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டிக்கில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாமா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ப்ரான் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து பார்பிக்யூல வச்சிடலாமா? இதை டேஸ்ட் பண்ணிடலாமா? செம்மையா இருக்குது. சூப்பர் டேஸ்ட். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. ஏதாவது ஃபீட்பேக் இருந்தா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே பக்கத்துல பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. See you, bye bye.